Chemical Kinetics Part 2. Today we are going to discuss about order of reaction, molecularity of reaction and a pseudo order reaction. Okay. Today we are going to discuss about order of reaction. The first we know that what is rate law? What is rate law? Last class we already discussed that what is rate law. Rate law means rate law is the quantitative relationship between rates of chemical reaction, rate of reaction and the molar concentration of the reactant. Okay, this is rate law. Rate law means rate of chemical reaction is equal to or directly proportional to the product of molar concentration of the reactant. This is rate law. Product of molar concentration of the reactant. Okay, this is rate law. So here we consider general reaction. General reaction means first we consider general reaction Na gives product. Na gives product. Na gives products. Then according to rate law, R is equal to K into A raised to N, where N is the order. Where here N is the order. Okay, N is the order. Then we consider the general hypothetical equation. AA plus BB gives products. A plus BB gives products. Okay. Then according to rate law expression or rate law, R is equal to K into A raised to M into B raised to N. That means here the value of M may or may not be equal to A, or the value of N may or may not be equal to B. Then here order is equal to M plus N. M plus N. Okay, here order N is the order. Okay, here then order is equal to M plus N. M plus N. Then what is order? Order similar to order. First we consider rate law expression. Then M and N are the power raised in a rate law expression. M and N are the power raised in a rate law expression. So order is equal to M plus N. So what is order? Order is the sum of powers raised in a rate law expression. What is order? Order is the sum of powers raised in a rate law expression. Okay, order is the sum of powers raised in a rate law expression. Then one example simple example. Now, rate law expression R is equal to K into A raised to X into B raised to Y into C raised to Z. Then order is equal to X plus Y plus Z. Okay, this is order. What is order? Order is the sum of powers to which each concentration terms are raised in a rate law expression. Okay, order is the sum of powers to which each concentration terms are raised in a rate law expression. Clear? Okay. Next, depending upon the order, the chemical reactions are classified into 5 types. Okay, so what are the different types of reaction depending upon the order? First of all, we consider an equation or a chemical reaction. N2O5 gives N2O4 plus half O2. N2O5 gives N2O4 plus half O2. Okay, N2O5 gives N2O4 plus half O2. Then here rate law expression R is equal to K into molar concentration of N2O5 raised to 1. Here power, molar concentration of the reactant raised in a power means here 1, power 1. So order is equal to 1. Order is equal to 1. Then this is an example for a first order reaction. Okay. Then second general reaction, second we consider a chemical equation means decomposition of nitrogen dioxide. 2NO2 gives 2NO plus O2. 2NO plus O2.
That is here R is equal to K into concentration of NO2 raised to 2 in accordance with the rate law expression. Then power, that means order is equal to 2. So this is an example for a second order reaction. Power 2. Okay. Then third one, 2NO plus O2 gives 2NO2. 2NO plus O2 gives 2NO2. Then according to rate law expression, R is equal to K into concentration of NO raised to 2 into O2 raised to 1. Then order is equal to 2 plus 1. That means 3. So this is an example for a third order reaction. Clear? Third order reaction. Okay. By using chemical equation or chemical reaction, order can be predicted. Okay. Then next part, very important section, fourth one. CH3CHO gives CH4 plus CO. Then here rate law expression R is equal to K into concentration of CH3 CHO raised to 3 by 2. But നമ്മൾ എന്താ നോക്കുക, നമ്മൾ എഴുതി വെക്കൽ ഇങ്ങനെയാണ്, R is equal to K into concentration of CH3 CHO raised to 1 എഴുതും. പക്ഷേ ഇത് റോങ്, ദിസ് വൺ റോങ്, ഇത് കറക്റ്റ്. നമ്മളിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ്? Order cannot be predicted by using a chemical equation, but it is determined or predicted by using rate law expression. That means it is an experimental concept. Okay, it is an experimental concept. ഇതിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ order is equal to, here order is equal to how much? Order is equal to 3 by 2. So this is an example for a fractional order reaction. Fractional order reaction. Upon order can have fractional values also. Clear? This is an example for a fractional order reaction. Then fifth one, 2NH3 gives N2 plus 3H2. This decomposition of ammonia takes place in presence of platinum catalyst. Then first we write according to rate law expression R is equal to K into concentration of NH3 raised to 2. But the correct rate law expression is R is equal to K into concentration of NH3 raised to 0. That means this one wrong, this is correct. Clear? In accordance with the rate law expression. That is, we concluded that rate order cannot be predicted by using a chemical equation, but it is calculated by using rate law expression. Okay. റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് 3 കേസിൽ അത് കോയിൻസിഡൻസ് പോലെ അങ്ങനെ വന്നതാണ്. ഓർഡറും അതിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ഈക്വൽ ആയത് അങ്ങനെ വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പവർ ഓർഡർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച്? ഓർഡർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ്? 0 ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ്. 0 ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. സോ 0 ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു കെ ആണ്. റേറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഓർഡർ ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ, second order reaction, third order reaction, fractional order reaction and zero order reaction. First order reaction means order is equal to 1. Second order reaction means order is equal to 2. Third order reaction means order is equal to 3. Then fractional order reaction means order is a fractional value. Then zero order reaction means order is equal to 0. Clear? Okay. Next part. How can I identify the order of a reaction? How can I identify the order of a reaction? Identification of order of a reaction. Identification of order of a reaction. Order. ഇത് നമ്മളൊരു 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സാമിന് അധികം വരുന്ന ഒരു 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റൻ എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് R is equal to K into concentration of A raised to 1 into B raised to 1 then into C raised to 0. Then what is the order of reaction here? Order is equal to sum of powers 1 plus 1 plus 0, that means 2. Clear? This simple method, simple answer. That means using rate law expression, the sum of powers can be sum of powers, that is order. Okay. Then second one, the rate constant of a particular order reaction is 7.2 into 10 raised to minus 6 mole raised to minus 1 liter second raised to minus 1. Mole raised to minus 1 liter second raised to minus 1. Okay, mole raised to minus 1 liter second raised to minus 1. നമ്മൾ
ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെൻ്റെ യൂണിറ്റ് nth ഓർഡറിൽ മോൾ റേസ് ടു 1 മൈനസ് എൻ ലിറ്റർ റേസ് ടു n മൈനസ് 1 സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 1 ആണ് nth ഓർഡറിൽ. ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു n ആകുമ്പോൾ ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു n. ക്ലിയർ? എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കെൻ്റെ വാല്യൂ 7.2 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു മൈനസ് 6 മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് 1 ലിറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 1. എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഓർഡർ? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ 2 എന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ n-ന് 2 എന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ 1 മൈനസ് 2 ഹൗ മച്ച് മൈനസ് 1. ഇവിടെ 2 മൈനസ് 1 ഓക്കെ 1 ഓക്കെ ലിറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 1. അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമൊഴിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വഴി എന്നറിയാം. ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സിമ്പിൾ. ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പവർ ഓഫ് ലിറ്റർ, ലിറ്ററിൻ്റെ പവർ എടുക്കുക പ്ലസ് 1. ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പവർ ഓഫ് ലിറ്റർ പ്ലസ് 1. ദെൻ ഇവിടെ ലിറ്ററിൻ്റെ പവർ എത്ര? 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഓർഡർ പവറിൻ്റെ ലിറ്റർ എത്ര? 1. 1 പ്ലസ് 1 ഹൗ മച്ച്? 2. ക്ലിയർ? നിങ്ങളത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് അല്ലേ? ക്ലിയർ? ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇസ് കെ ഈസ് ഈക്വൾ ടു റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഈസ് ഈക്വൾ ടു 8.4 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു മൈനസ് 3 സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 1 സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 1. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഹൗ മച്ച്? ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പവർ ഓഫ് ലിറ്റർ. ഇവിടെ ലിറ്ററിന് പവർ ഇല്ല, 0 പ്ലസ് 1 ദാറ്റ് മീൻസ് 1. അപ്പോൾ യൂസിങ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് using the unit of rate constant order of a reaction can be predicted by using the simple equation order is equal to power of liter plus 1. ലിറ്ററിൻ്റെ പവർ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓർഡർ കിട്ടും. ക്ലിയർ? ഇത് nth ഓർഡറിൻ്റെ കേസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഓഫ് ലിറ്റർ പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ടേം നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ടേം വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. മോളിക്കുലാരിറ്റി. ഇപ്പോൾ മോളിക്കുലാരിറ്റി മീൻസ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. കൺസിഡർ ദ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് N2O5 gives N2O4 plus half O2. Here how many number of chemical species or reacting chemical species are participate in the chemical reaction. Reacting chemical species ആണ്, അതായത് reactant molecules. Chemical species means, what is chemical species? Chemical species means atoms, molecules or ions. These are the chemical species. So how many number of chemical species are or reacting chemical species are participating in the chemical reaction? Here 1. Okay, here 1. How much? The 1. Then next example, the 1. Next example, 2NO2 gives 2NO plus O2. 2NO plus O2. But how many number of chemical species are participating in the chemical reaction? Chemical reacting species. 2. Clear? Then third case എടുത്താൽ third one-ൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നത് 2NO plus O2 gives 2NO2. Then how many number of reacting chemical species are participating in the chemical reaction? How many number of reacting chemical species are? 2 plus 1. How much? 3. Clear? This is molecularity of a reaction. So what is molecularity of a reaction? Simple. What is molecularity of a reaction? Molecularity of a reaction is the number of chemical reacting species participate in the chemical reaction. Number of chemical reacting species participate in the chemical reaction. Or correct പറഞ്ഞാൽ the number of chemical species which collide simultaneously to bring about chemical reaction. Simultaneously to bring about chemical reaction. This is called molecularity of a reaction. So what is molecularity of a reaction? The number of chemical reacting species which collide simultaneously to bring about chemical reaction. Here molecularity of a reaction can be predicted by using chemical equation. Molecularity is equal to 1, then molecularity is equal to 2, then here molecularity is equal to 3. That means molecularity is a theoretical concept. Okay, this is theoretical concept. Molecularity is a theoretical concept. Okay, molecularity is a theoretical concept. Then molecularity can have integral values only. Integral value means
integral values only. Integral values means 1, 2, 3 എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് ഓർഡറിന് ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂ കൂടി ഉണ്ടതില്ലേ. ഓർഡർ നേരത്തെ 0 കണ്ടു, ബട്ട് മോളിക്കുലാരിറ്റി കനോട്ട് ബി 0. ക്ലിയർ, കനോട്ട് ബി 0. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മോളിക്കുലാരിറ്റി? Molecularity is the number of chemical species which collide simultaneously to bring about chemical reaction. This is called the molecularity of a reaction. So, depending upon the molecularity, chemical reactions are classified into 3 types. Mainly 3 types. First one, unimolecular reaction. Unimolecular reaction means molecularity is equal to 1. Then second one, bimolecular reaction. What is bimolecular reaction? Molecularity is equal to 2. And third one, trimolecular reaction. Trimolecular reaction. Trimolecular reaction means molecularity is equal to 3. Then higher molecularity of reaction is reaction not, and then the higher molecularity reaction because collision is not proper collision not takes place. Clear? So depending upon the molecularity, chemical reactions are classified into how many types? 3 types: unimolecular reaction, bimolecular reaction, and a trimolecular reaction. Unimolecular reaction means molecularity is equal to 1, bimolecular reaction means molecularity is equal to 2, and trimolecular reaction means molecularity is equal to 3. Okay, clear? നിങ്ങൾ അടുത്ത ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഓർഡർ, വാട്ട് ഈസ് മോളിക്കുലാരിറ്റി, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡർ ആൻഡ് മോളിക്കുലാരിറ്റി. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എക്സാമിൻ്റെ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡർ ആൻഡ് മോളിക്കുലാരിറ്റി? ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ. ദെൻ ഓർഡർ ഈസ് ദി സം ഓഫ് പവേഴ്സ് raised in a rate law expression. Raised in a rate law expression. Order. What is order? Order is the sum of powers raised in a rate law expression. Then what is molecularity? Molecularity is the number of chemical species or reacting species participate in the chemical reaction. Okay. Then order is an experimental concept. Order is an experimental concept. But molecularity is a theoretical concept. Theoretical concept. Order is a experimental concept, but molecularity is a theoretical concept. Then order can have fractional values also. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു 3/2, 5/2 എന്നുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് ഓൾസോ അതുകൂടി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ്. ദെൻ മോളിക്കുലാരിറ്റി ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ഓൺലി. ഇതിന് എന്തേ ഉണ്ടാവും? ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ഓൺലി. ദ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഓർഡർ ക്യാൻ ബി 0. It can be 0, but molecularity it cannot be 0. It cannot be 0. So what is the difference between order and molecularity? Simple. What is order? Order is the sum of powers raised in a rate law expression. Then what is molecularity? Molecularity is the number of chemical reacting species participate in the chemical reaction. Then order is an experimental concept. Molecularity is a theoretical concept. Then order can have fractional values also. Then molecularity can have integral values only. Then order can be 0. Then molecularity cannot be 0. This is the difference between order and molecularity. Very important question. Okay, clear? Next part, the exam very important section on important part. What is meant by pseudo order reaction? What is pseudo? Pseudo means what is pseudo? False. Pseudo. A pseudo reaction. First, we consider an example. Inversion of cane sugar takes place in presence of dilute acid. Inversion of cane sugar takes place in presence of dilute acid.
Okay, here C12H22O11, this is cane sugar, plus water, then H plus gives C6H12O6 plus C6H12O6. That means here this is glucose, this one fructose. Okay, then according to rate law expression, here R is equal to K into concentration of C12H22O11 raised to 1 into H2 raised to 1. Clear? But this inversion cane sugar or this reaction takes place in presence of water, in presence of dilute acid and support of water. Here water is present in excess amount. Water is present in excess amount. Water is present in excess amount. So its molar concentration is taken as 1. So under that condition, rate depends upon the molar concentration of cane sugar only. C12H22O11 raised to 1. That means order is equal to 1. But molecularity how much? 2. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ്? ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും 1 + 1 2 ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവുന്നറിയാം ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ 1 ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പം ശരിക്കും ഇത് തെറ്റായ ഒരു ഓർഡറിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നത്? ബിക്കോസ് വാട്ടർ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എക്സസ് എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർഡർ 1 ആണ്. ഓർഡർ 1 ബട്ട് മോളിക്കുലാരിറ്റി 2. ദെൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് എസ്റ്റർ. ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് എസ്റ്റർ. ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് എസ്റ്റർ അതും സെയിം തന്നെ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡൈലൂട്ട് ആസിഡ്. ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡൈലൂട്ട് ആസിഡ്. ഓക്കെ, ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് എസ്റ്റർ. എങ്കിൽ ആ കേസ് നമ്മൾ എടുത്താൽ എസ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതാ CH3COO C2H5 is an example of an ester, that is ethyl acetate. Ethyl acetate. Then H2O dilute acid to get CH3COH plus C2H5OH. C2H5OH. This is acetic acid. This one ethanol. Ethanol. So in accordance with the rate law expression, then how can you write a rate law expression here? R is equal to K into concentration of CH3CO C2H5 raised to 1, then H2O raised to 1. Okay, here this reaction, in this reaction water molecule is present in excess amount. Excess. So its molar concentration taken as 1. Hence rate depends upon the molar concentration of ethyl acetate only. Clear? C2H5 raised to 1. So order is equal to 1 and molecularity, how much? Molecularity same, 2. This is called pseudo order reaction. What is pseudo order reaction? The chemical reaction which has a higher order, a chemical reaction and higher order but it follows lower order of kinetics. Lower order. ഇതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. This is called എന്ത്? Pseudo order reaction. So what is pseudo order reaction? The chemical reaction which has a higher order but it follows lower order of kinetics. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാട്ട് ഈസ് ഓർഡർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓർഡർ ഈസ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ what are the different method used to calculate the order of a reaction experimentally. Okay, clear? Thank you.